Hello everyone, welcome to Tanmay Software Institute. I am Sonali Shewale and today I am going to tell you about SQL data types and data types constraint. Okay, so let's start. So these are the content. So SQL data types, we will see what are the different data types are available in SQL, then how to create a table, the syntax, the proper syntax we will see, then how to create a table constraint, how to apply the constraint on the table, what are the different constraints are there, and then we will see the practical demonstration. So let's move forward. So SQL data types. So these are the some SQL data types are mentioned here, but very commonly used SQL data types are numerical, character string, and data type. In numerical, you can see there are two types in float. In character string, there are again two types, char and var. So integer and float, when you use int and float value, when we want the value without decimal point, then we can use a int data type, and when we want a value with decimal point, then we can use a float data type. Then char and varchar. Char is a fixed variable length of string, okay, and varchar is a variable length of string, okay. And next is date and time. So date and time, again it is divided into two categories, date and time. So date is nothing but the date in the format years, months, and date. So today's date. Suppose you want to, for example, when we use the date and time, suppose you want to, suppose this is a table of employee and you want to access, or you want to retrieve the date, or you want to insert the data of the joining date of that employee, then at that time you can use the date as a data type. And what is the difference between date and date time? So date is contain only the date, and date time is contain date along with the time. Time in the form of hours, minutes, and seconds. That is HS, MM, and SS. HS stands for hours, SS stands MM stands for minutes, and stands for seconds. Okay, so these are the data types. So all are the data types, but commonly used data types, these are only numeric, character string, and date and time. Okay, fine. So these are the syntax to create a table, and these are the examples. So what is the syntax to create a table? So create table, this is a what syntax, and here you have to mention the table name and the column name in that table, and you have to mention the data type. So that data type already we have seen now, है ना? So this is a, for example, suppose create a table and table name is employee. The table name तुम्ही काही देऊ शकता. It may be a employee, it may be a student, it may be a anything. It may be a anything, whatever you want. It may be a business one, it may be a department, anything. Employee ID is a column name, and int varchar, you can see these are the data types. First name, last name, email address, city, these are the column name as shown in the syntax. You can see column name, and then we mention the data type. Same here, employee ID is the column name, int is a data type. Okay, next. So these are the table, some SQL table constraints. So in SQL, there are a total 6 constraints are there. Not null, unique, primary key, foreign key, check, and default. So what is mean by not null constraint? So this constraint tells that we cannot store a null value in a column. Means you cannot empty that column. Okay, you must have to insert something in that column. Okay, that is nothing but not null. And if you do so, it gives an error message, or we can say it raises some notifications. Okay, warning message are there. Then next is an unique. Unique means what? This constraint when specified with a column tell that the value in the column must be unique. What? The value in the column must be unique. म्हणजे त्या कॉलमची व्हॅल्यू ही काय पाहिजे? युनिक पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल युनिक कन्स्ट्रेंट तुम्ही कुठे देऊ शकता? फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर ऑफ द क्लास. ओके, suppose there is a one class and that class contain total 20 student. मग रोल नंबर 5 हा 2 स्टुडंटचा असू शकतो का? नाही. रोल नंबर हा युनिक आहे. रोल नंबर 5 असणारा स्टुडंट किती असणार आहे तुमच्या क्लासमध्ये? एकच. म्हणजे ही व्हॅल्यू काय झाली? युनिक झाली. प्रत्येकाचा रोल नंबर डिफरंट आहे, म्हणजे तो काय आहे? युनिक आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही कोणता कन्स्ट्रेंट देऊ शकता? युनिक. जिथे तुम्हाला फक्त आणि फक्त युनिक व्हॅल्यू पाहिजे, तिथं तुम्ही युनिक व्हेरिएबल किंवा युनिक कन्स्ट्रेंट तुम्ही त्या कॉलमला अप्लाय करू शकता. Then primary key and foreign key, very very important. These two keys are used to maintain the relationship between the table. Primary key, it is used to uniquely identify the records from the table.
कशासाठी यूज होतं प्रायमरी की? टू युनिकली आयडेंटिफाय द each and every records from the table. प्रायमरी की सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल आणि युनिक कन्स्ट्रेंट. काय? प्रायमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल अँड युनिक कन्स्ट्रेंट. अँड रिमेंबर दॅट द वन टेबल can have only one primary key. But in case of foreign key, the one table can have multiple foreign keys. मग आता foreign key म्हणजे काय? When we want to build a relationship between two tables, then these two tables that relationship is maintained by primary key and foreign key. So foreign key is used to link the multiple tables together. Okay, and the next is what? Check constraint helps to validate the value of column to meet a particular condition. ज्यावेळेस कंडिशन पर्टिक्युलर जी कंडिशन्स तुम्ही अप्लाय केली त्या कॉलमला तेव्हाच काय होणार आहे की हा चेक कन्स्ट्रेंट तेव्हा काय होणार आहे तो सॅटिस्फाय होणार आहे आणि दिस कन्स्ट्रेंट अलाव यू टू एंटर द व्हॅल्यू इन दॅट टेबल. आता फॉर एक्झाम्पल सपोज तुमची जर मला असा टेबल करायचा आहे ज्याची मिनिमम सॅलरी 50,000 आहे, तर मी काय देणार किंवा म्हणजे असा टेबल की ज्याच्यामध्ये 50,000 ज्याची पेक्षा जास्त ज्याची सॅलरी आहे तेवढाच एम्प्लॉईचा डेटा मला पाहिजे. तर त्या कॉलम सपोज सॅलरी नावाचा एक कॉलम आहे, त्याच्यासाठी मी काय कन्स्ट्रेंट लावणार आहे? चेक. व्हॉट चेक? की सॅलरी शुड बी ग्रेटर दॅन 50,000. जर मी सॅलरी 40,000 एंटर करते त्यावेळेस मला काय मिळणार आहे? एक वॉर्निंग मेसेज मिळेल, एक एरर मिळेल की युअर सॅलरी इज नॉट satisfied, you are not allowed to enter the information or in that टेबल. सो दिस इज व्हॉट चेक. अँड डिफॉल्ट म्हणजे काय? सपोज तुम्ही चुकून तुमच्याकडून एखादी व्हॅल्यू नल राहिली आणि त्या नल म्हणजे काय? एम्प्टी राहिली आणि एम्प्टी राहिलेल्या व्हॅल्यू मध्ये जर तुमच्याकडून जर ती एम्प्टी राहत असेल तर बाय डिफॉल्ट सिस्टीम काय करणार आहे? जी तुम्ही डिफॉल्ट मध्ये जी व्हॅल्यू सेट केली ना ती व्हॅल्यू त्या टेबलमध्ये इन्सर्ट होणार आहे. सो डिफॉल्ट दिस कन्स्ट्रेंट स्पेसिफाईज अ डिफॉल्ट व्हॅल्यू है ना फॉर द कॉलम वेन नो व्हॅल्यू इज स्पेसिफाईड बाय द युजर. जेव्हा युजर कोणतीच व्हॅल्यू स्पेसिफाय करणार नाही म्हणजे तो जो तेव्हा तिला एम्प्टी किंवा नल ठेवेल तेव्हा जी काही डिफॉल्ट मध्ये व्हॅल्यूज मी सेट केली आहे ती माझ्या त्या कॉलम मध्ये इन्सर्ट होणार आहे. सो देर आर टोटल 6 constraint are available in SQL: not null, unique, primary key, foreign key, check and default. Now here you can see the how we can maintain the relationship between two tables with the help of primary key and foreign key. तर सपोज लेट्स कन्सिडर दिस इज अ स्टुडंट डिटेल्स टेबल आहे आणि हा स्टुडंट मार्क्स टेबल आहे. याच्यामध्ये बघा जेव्हा आपण प्रायमरी की आणि फॉरेन की मेंटेन करतो तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की सेम कॉलम तुमचा काय असला पाहिजे? दोन्ही टेबलमध्ये प्रेझेंट असला पाहिजे. जसं की इथं आयडी काय आहे? स्टुडंट डिटेल मध्ये प्रेझेंट आहे आणि सेम आयडी स्टुडंट मार्क्स मध्येही प्रेझेंट आहे. जर तुमचे सेम कॉलम नेम दोन्ही टेबलमध्ये प्रेझेंट असतील तरच आणि तरच तुम्ही प्रायमरी की आणि फॉरेन कीचा यूज करून दोन टेबलमध्ये रिलेशनशिप मेंटेन करू शकता. सो व्हॉट इज द यूज ऑफ प्रायमरी की अँड फॉरेन की? टू मेंटेन द रिलेशनशिप मॅन्युअली म्हणूयात आपण. ऑटोमॅटिकली तिथे होत नाही पण मॅन्युअली जर तुम्हाला रिलेशनशिप मेंटेन करायचं असेल तर यू हॅव एन टू ऑप्शन प्रायमरी की अँड foreign key. Next, okay, I just want to switch the my window with SQL Server Management Studio. So now here we are going to see the actual implementation of how to create a table and how to maintain the relationship between two table with the help of primary key and foreign key. Okay, so let's start. So now you can see here there is a one database and a student. In that student you can see there is an one option is here table, and in that table you can see there is no table available now in a student database. Now student database is empty. Now there is no table included in that student database. So now we have to create a table in the student database. So now I'm going to show you how to create a student how to create a table in the student database. So we have to just select first the database. So my database is what? Student. Okay, so you have to select it because in a one database there are multiple databases, user defined databases are available. I have just created only one database here, so you can see only a student database here, but it may have a multiple like student, college, company, customer, employee, many more databases are there. Okay, in that student table I have to create a table now. So to select the student database you have to just write use student then create table.
the syntax of how to create a table, that already we have seen. Okay, so create table. I just say stud1 parenthesis open, put the semicolon, just press enter, and now here I am going to write a column name. Let's say column name is my stud, suppose stud id int. Okay, or we can say let's say in stud1 table I just write down department id. Okay, department id int, and I just put the foreign key, primary key on that, this, on that department id, primary key. Okay, and then department name. Okay, varchar 50. Okay, so this is my first table. Now I am creating the second table, that is create table. Okay, create table stud2. Okay, and this table shows the student information like stud id, that is int. We can also specify the primary key, here, then name varchar, let's say I give the size is 50. Okay, for name. Then let's say marks, I provide the data type int for it, and it should be not null. Okay, not null constraint also I have used. And then last one is dept id. In dept id I used foreign key, foreign key. आता हा जो dept id ही माझी काय foreign key, पण याचा रेफरन्स कुठून आहे? रेफरन्सेस, याचा रेफरन्स कुठून आहे? ह्या stud1 टेबलचं नाव काय माझं? stud1. आणि stud1 डिपार्टमेंट मध्ये त्याचा सेम कॉलम नेम कोणता आहे? dept id. क्लिअर? सो हियर यू कॅन सी, ह्या केसमध्ये मी टेबलही क्रिएट केला आहे विथ द कॉलम नेम, आणि मी कन्स्ट्रेंटही सेट केलेला आहे. नाव यू कॅन सी कोणत्या डेटाबेसमध्ये तुम्हाला टेबल क्रिएट करायचे. फर्स्ट यू हॅव टू सिलेक्ट दॅट डेटाबेस विथ द कमांड यूज स्टुडंट, बिकॉज स्टुडंट यू कॅन सी हिअर दिस इज माय डेटाबेस. नाव क्रिएट टेबल 1, मी 2 टेबल क्रिएट केले आहे, stud1 stud2. इन stud1 I just give the information about the department id int primary key, and department id I have set as a primary key, and the department name varchar, because it is a string value name na, department name. It may be a R&D, it may be a software development, it may be accounting, finance, anything department, it may be anything, है ना. Then create table stud2. In stud2 stud id I set primary key for student id, then name, student marks, है ना. I have provided the not null constraint for the student marks, means student must have entered the marks. It should not be a empty, this column should not be a empty. Then again the department id I have provided the foreign key. Why? Because I want to link these two table. This one, this primary key department id I have set here, and foreign key for this department id I have set here. पण याचा रेफरन्स कुठून आहे? ह्या टेबल वरून, कारण याची प्रायमरी की कुठे आहे? student1 department id ला. That's why I have mentioned here student1 department id. Okay, so you have to just select all these things and execute it. Must include a data type. Oh my god. So dept id must include a data type. I have not mentioned the data type here. Sorry for that. So okay, again select for this. No worries. Just execute it. Yes, it is executed successfully. When you refresh all these things, then you can see here in tables there are two tables is created, that is student1 and student2, with along with the primary keys and foreign keys. Here you can see the relationships are built here. Okay, now you have to just right click here, database diagram, to show whether the relationship is maintained or not. So new diagram. Okay, here stud1 you have to first add this, then stud2 just add this. Okay, close.
You can just move this window to see the proper. See, this is a, you can see the relationship is maintained here. The primary key in student 2, that is stud id, and primary key in student 1, that is department id. In department id there is an foreign key, you can see है ना, stud foreign key is mentioned here, है ना. So this is a way to create a table to maintain the relationship among the two or more table with the help of primary key and foreign key. And you can also see the diagram, database diagram of a different table and their relationship. Thank you so much for watching the video, and please like, share and subscribe my channel. And if you want to have if you have any comment or any doubts you have, so please comment me, definitely I will solve your problem. So thank you so much again, and bye bye, take care, have a nice day.